going to create a new. What the shit?
drills. Oh. New file and save it with these new specifications in this output folder. As long as you gave it the input folder and output folder, it'll work for you. So I'm gonna hit run, right? So it finished pre-processing. Let's just check out the folder, see if there's files in here now. By clicking output, now these are the files that have been updated. So now what we're gonna do is, so you see this waves folder? What I'm gonna do is right click it. I'm gonna hit rename. I'm gonna call this one first underscore waves. Right, so these are our first waves that are unaltered. Right, now the output folder, I'm gonna rename that as well. Rename it to the original waves file. So WAVS. So now don't get confused. Now remember, what we just renamed was the original GitHub repo. There's a GitHub repo for all the code that I show you, by the way, to help you guys. So with this code, let me show you. I go to the wave. These I haven't done anything with yet. So, but if you right click the wave file, you go to properties, you go to details. See right here on the title, this is blank, but we're gonna add it's gonna go back. This 165. In my case, it's gonna be 26 because I have 25 wave files and we're gonna add one to it. You guys, it depends on how many files you have. If you have like 50 files, you're gonna make this 51. Down here for our input folder, we want to paste patentations. We're gonna update it by adding K6 up here there with all the changes. All right, so now our next step, right, is our waves folder. We're gonna right click it. We're gonna go down to our system and open up a browser. And make sure you open up your Google folder. We're gonna click on file upload, and we're gonna go to this link is basically the Tacotron GitHub that we're using. It's called the Fake Notebook or Python IDE. It's pretty cool. You have a few things, just good. Run CPU. Here, file. We're gonna click on step 3. Where it says applying patches, right? Let it do its thing. Now, under optional here, so either proceed read on this file and dash then how grinding so bro. என்ன ப்ரோ grinding சார் இந்த வாரத்தில் முடிச்சா தலைவலின்னு பார்க்குறேன். ரஜினி வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ அதில். ஏய்டா
வீடு வாசல் வாய்ஸ் சொத்து சுகம் இருக்கிறவ மட்டும் பணக்காரன் இல்ல, யாருக்கு நல்ல சொல்லுங்க கமல் வாய்ஸ் போடு bro, கமல். கமல். இன்கிரீடியன்ஸ் குளிநீர் கம்பெனி அதுக்கு என்ன ப்ரோ? ஏதோ வேற ஏதோ சொன்ன. இல்லை இது அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து வாய்ஸில் சொல்கிற மாதிரி. ஆமால. சரி ஃபன்னாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லி பண்ணிருக்கேன். என்ன இவனோட வாய்ஸ் கரெக்டாக எடுக்க மாட்டேங்குது, மாடுலேஷன் வர மாட்டேங்குது இவன் பேசுகிற மாதிரி. அது எப்படி வாய்ஸ் அவன் பேசுறத வச்சு இப்போ பேசிக்கிறது? தெரில, இவன் ஏதோ ட்ரெயின் பண்ணிட்டுருக்கான், அது பார்த்தா புரியும். இது வரைக்கும் ப்ரீ ப்ராசஸிங் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன். பார்த்துட்டே இருப்பேன், நான் போயிட்டு வந்துடுறேன். சரி. ஓ ஷிட். बहुत तालक है.
many files. So in this case, for me, it's 25. For you, it could be whatever files you're training. Then we're gonna scroll down here. See here, this batch size, you want to leave it to a number that's lower than your files. So my case, it's 25, right? So anything lower than a 25 would work. You don't want it to be 25 and up, where it says batch files. Now let's say you have 100 files that you're doing it for. You would keep it on 30. If you had 1,000 files, you would also keep it on 30. So you never want to make it more than 30. All right, so now we're gonna run this cell here. We're gonna run the cell. Now we're gonna move on to the next step. We're gonna click on where it says convert the WAV files into the spectrograms files. Let it run and let it do its thing. All right, it's done. Just stop spinning. We can move on to the next step here. Then we're gonna click on this here where it says check for the working CMUDICT patch. That's done. I'm gonna click on it checks for missing files. Finish checking. Now we're gonna begin the training. So we're gonna click on begin. Alright, so we hit run. So there's a few things you want to wait for. Wait for it to say 100% in this case, because we only had a few files that did it pretty quickly. And depending on how many files, it might take a couple hours or it might take a couple of minutes. So we're gonna scroll all. See right here where it says this is the first file. It says 0.92 next to the losses. We're gonna scroll all the way down, right? So we're gonna keep going all the way down to the bottom. Now it says 0.29, right? And just make sure it says 0.29. Yep, 0.296. So once it's under a 0.30, then we could stop the model. I'm gonna stop the model up here, and see now it stopped spinning. Now it's finished training our model. We're done with that part. Now we can move on to the next step. All right, now we could close this part. All right, we're done training. Now I'm gonna open up this URL again. Again, this is the same one that's in the description. Now we're gonna go under Synthesize Notebook, open into Colab, right? Now, the other thing we're gonna need to do is open up our Google Drive again. Now in Google Drive, we want to navigate to a new folder that was created, and that folder is called Colab right here. That folder is called Colab. So click on Colab, and under Out Directory, OUTDIR, click in here. Now our model is saved in here. I have other models, by the way, that we're gonna test out. One that I trained using 10 audio samples, one that we just did now with the 25, and I did one with 164. So we're gonna test out and see how the different ones sound. Like the lower the number of files, the shittier it's gonna sound. We're gonna test it out with the first one, which is the 10, right? So what you guys are gonna need to do is on the top of this part here, you're gonna click on it. You're gonna click on share, right? Then down here where it says general access, and make sure it's set at anyone with a link, right? Make sure it's set to எப்போ ப்ரோ தூங்குற நீங்க? நேத்தா இப்போலாம் சீக்கிரம் தூங்கிடுறேன் ப்ரோ. 12 மணி நேரம் ஆன்லைன்ல இருந்து ப்ரோ. அப்படியா? ஆமா. நானும் 2 மணிக்கு தூங்கி 2 மணிக்கு. இன்னுமா ஃபேன்ல இருந்து காத்து வருது? இல்ல கிறிஸ்பா ஆன் பண்ணிட்டேன்.
போக மாட்டேங்குது. அன்னைக்கு ஒரு இதில் போயிருந்தேன், சிஎஸ்டி அந்த குளோபல் சர்வர் இருக்குல்ல, ஆமாம். போயிட்டு எங்கடா உட்காந்துருக்கு, ஃபாரஸ்ட்ல உட்காந்துருக்கேன்னு கேட்டுருந்தேன். நேற்றே கூட கேட்கலையே ப்ரோ எனக்குலாம். முன்னாடி ஓகே ஓகே. கிறிஸ்பு ஆன் பண்ணதுலேருந்து கேட்க மாட்டேங்குது. ஆ மேகம் லேப்டாப்பா ப்ரோ அது? யாருது? இது ஓப்பன் பண்ணிருக்குதா லேப்டாப்பா? இல்லை இல்லை ஸ்க்ரீன் சின்னதாக இருக்கு. தெரிலையேன்ட்டு. Oh shit. காலேஜ் லீவா ப்ரோ? சார் இன்னைக்கு லீவு ப்ரோ. நான் ஏன் இன்னைக்கு பழைய காலேஜ் போகணும் டிசிலாம் வாங்குறதுக்கு.
எத்தனை மணிக்கு? 1 o'clock. நல்லா முடியுது. டேட்டா செட். அது ஸ்பெர்மா என்ன ப்ரோ அது? அது ஒரு கதை ப்ரோ. சிமுலேஷன் அது. ஆ பைத்தான் நாட் விஓஏ. நீட். என்னடா சென்ட் அடிக்கிறியா? எதுக்கு? இதெல்லாம் பார்த்தாலாக்கா
கோத்தாலக்கா. ஜெனரேஷன் லைவா? எங்கடா நீக்கே வருவான். அடிங்கம்மா அலக்க. அவ்வளோ மேட்ச் கூட கண்டினியூ பண்ணேன். CS2வா? பப்ஜி ஆடலாம் ப்ரோ. பப்ஜியா? ஆ ரைட்டு. CS2 ஆடலாம். சேஸ்டோ பப்ஜியா? CS2 ஆடலாம் ப்ரோ. குளோபல் சர்வர் போகுமா? போகலாம் ப்ரோ. டேட்டா ஆகுமெண்டேஷன். போகிறேன் ப்ரோ. ஆ Nick. Tamam.
wanna join? Huh? Yeah, Nick, you wanna join? The time. Ah. Yes. Give me your ID, friend ID. Puta. Yep. You wanna join? Alright. Hmm? Is it a private? Or. It's normal. Come. Oh, okay. Give me Wait, your what's friend. the servers? What? Where are you from? India. Oh, shoot. I'm from the US. I don't think I can play. It's too far. Sorry. See ya. Look at from the behind. It's so near. It's only Undamawa. பின்னால வந்து பாக்குறப்ப கம்மி தான் ப்ரோ ஜப்பான் பின்னால வந்து பார்க்கலாம்